Never to soma to trade union, batugamba. What is the most important thing? A trade union gives them to a member. Seasonal, you not preserve a city. No. What a trade union gives to a member is education. Is education. To be able to transfer your labor. Yes. You can transfer your labor. So, era uyinza okusanga mu Kenya ng'abamawulire balotating why TV nga zino abadde wano gwe batwala ne ba house girls oli sayagala kutraininga kajja tekamanyi na kusiimula nyumba ewaabwe kakulira mu jattaka bw'omala okasomesa ebintu byonna ng'akatwala ng'alaba kamaze okukola ng'akabba kituufu. So this is how they did. Nti Iran has attracted egundi ebyo ekoze eki eyina abagezi bayitirivu. The moment you respect your educated people, bad money drives good money away. Akabinja kana akabajozi n'akabinja kana kalima n'enalwesa akali musi drove good money away. Bad money drives good money away. All good intelligent people abali mu government n'abajozi babagobamu muyina okukkiriza babajoge mubeere munda wiyazaabwe mubeere abapakazi wiya. I have my head. Ogenda n'omutwe omukazi ayina n'abaana oyinza omugamba nti ajja kufiira mu bufungu. I have my head. Service nga zitwalako ewalala. Bw'oyagala okunfuiramu NBS nga njiddukako ntambula nangalabi yange yokka ejjoogo lyonna nenkuba nendi kujjamu bwoga nti ndi mu State House bwe nvaamu nja kwondooneka ani akulimba is it State House or my brain? Oluwombo lwe luwoomya enkoko oba enkoko yebeewooma oluwombo lwa mukene gwe nga toli mugezi nga nze ng'oli mu State House. Ebyo byonna ensi kasita efuna brain where you respect brain oba omaze naye wano ebya Uganda byonna tebirina brain. Kati Mzee Tamale njagala tusobe nga twogera ku nsonga ey'okuba nti President yavudde n'aba directive ku nsonga ebadde ejjudde abasuubuzi wano ebbanga eddene katale kasani vale ku ddembe oba owino nti ettaka oba epemene ebiriwo bisazibwemu. Kansoke ngusomera akatabo kano okalaba the former sex of the Chogamu group. Yes. Akatabo kano babba sente za Chogamu. Why I respect Otafire? Otafire came and told me I've attended one meeting of the Chogamu organizing committee ndabye endusu eziwandagala siddayo sente mpitirivu mutano Mirundi nkubuulire omanyi nagwa nti Otafire yadduka. Otafire is the only minister who sent there his junior Hope Mwesi because of money. Chuvula kana kakazi kana lupaliti kayinza musobola baka wakabuwazi kati no bayina yo meeting esawa mwendo bwedambala bakubyuma byange nga beekubira amasimu. Waliwo n'omunene afudde mu ministry ya health gwendabye nga esimu zitambula omuyinza embalabu I watch them every day. Naye singa bampita if those people had called me nga bali tebannepankiddeeko singa ezo problem zonna tebazisanga. Nakugamba nti the problem they do is to misuse Museveni's directive. Directives aziwa ne bw'olikola mu gavumenti eno tulina kyojja kuwangulamu. Bwe bategeera nti Museveni agenda kuyita aba KCC nga bayita abafere baabwe tukonvinsi Museveni. Ne Museveni muntu ye kituufu bw'alaba aboogedde abantu nga tamanyi nti bano bafere kituufu at times nti baddira tebakulaga Genesis obuzibu buvaawo bakyatandikirawa era nabaga nti abasajja b'omu Kampala abo ne mu Kiina ebbaluwa ya Museveni ekiragiro kya Museveni kuba bodaboda mwe muli robots. Where did you I advise the president support the constitution so help me God. The oath of a minister. Why do you always receive boba kimanyi nti kiba kikuba Museveni mwalonda waki omusajja yatugambye tugoba akafuuta embi bwewa boda emitwalo 6 bw'oziina gwe kasajja gwe wali oziina. Mzee Tamale ababoda bagambye mubaveeko bo bali ready okuba basula essente mulekerawo kubawolereza bamanyize nninamu bagambye mulodi lukwago nti abaveeko ddala. Those are idiots. Do you know how many borders I have? I don't know. Do you know how many taxis I have? I don't know. Yes.
gwogamba nti buli ayita muntu aba mulaalo abo bagule embwa zireete njogera embwa ezogera nti lukwago mubi batubuulireyo bodaboda ze balina ne kaadi zaazo yes people hired mercenaries. Where do you find awatakisa akube emotoka ye bakulembeza bodaboda bayogedde bakulembeza those are hired mercenaries bagawa sente negatu ate bajja kunonya bakatiripula emitwe bano balwanira kintu gobepankako fano kulembeza wa bodaboda genda okulebereza nnyo oyinayo mmeka mu bigambo bizireete bodaboda ze balina nti akikirira banne alete bodaboda ate pitches naye agistaging bimanejinga z'abaana abagagga ebitwasa bakozi ba mubinoonye mubikube ebifaananyi smartphones mubinoonye kubanga ebisajja ebyo ebiri mu bantu olukwe abasiraamu babiyita mulutali omulutali bamukola bati agibwako nsingo byetaaga kujjako nsingo eyo babiwa sente babiyita batya ebibi mulutali zeita mbimanyi kagalire nkamba nti abasajja bano bazanya Museveni bwe bati muchoga mukenya nokole ekyomwowe nakugamba for example when allegation that the president approved the controversial card deal, the president explained that his initial proposal was to hire from Ugandans. He said that this would spread the Chogamu benefits to many Ugandans. It was this approach, he said, that this method was used in Botswana. Vehicles in Botswana were hired from citizens. Also, Museveni told the parliamentary committee that he had earlier asked government officials to use the vehicles government had bought during the PTA conference. To his surprise, the vehicles could not be traced. The president said that in Ethiopia, the vehicles which were bought during the administration of Haile Selassie are still in operation, and they are used during the African Union conferences. I quote Museveni. Because I knew that if we bought new cars for Chogam conference, they would be vandalized within a very short time. I rejected the idea of buying new ones, the president said. Okay. Museveni yali tayagala kugula motoka, yes. Yali agala zive mu bantu. Bwe bakola Botswana, baleeta zimpenkoni mu bantu. Yes. Era the person who drove the president was a female driver in Botswana. In Botswana. Okay. Naga nti ndebe motoka enene wano. Lwaki temujja mu motoka ezo nezitambuza abantu ate nga we ziri nnyingi. Kati ulira agabbi bwe gamuddamu. Akakiiko akali kakulirwa Bukenya naye Bukenya bamusibayo banene badduka kasita bakozesa n'obakkiriza bonga batema olumala okozanga badduka paka kati babuliddwa ababakolera buli omu adduka banuka obujozi bwabwe kati bunuka nakugamba realizing that the president was opposed to buying new vehicles, the organizers came up with another idea. They told the president that it was a Commonwealth norm that all of the heads of delegations use one type of cars. They must be of the same type, color, and size. This defeated the president's earlier idea of hiring from Ugandans. Okay, yes. Olobo Kenya ne banne kozi ye agenda mu komera bano badduke. Beba benzi bana kutambula mwana tambula mu benzi. Nagamba nti ideas of hiring for Ugandans are not buying buying new cars. They stress the importance of protocol that the Commonwealth, out of experience, had realized that using different types of cars could cause diplomatic rows. But some delegations may feel embarrassed or see it as disrespectful if others are driven in more expensive cars. Yeah. Bagamba bwetugamba tuhayalinge ojja kulaba nga delegation eno neeno bafuula motoka zanjawulo abamu bagambe nti tubajereze idea ya Museveni ne bagikuba kakati yefuyo ajo bwe bajja bakuga nti Museveni directed us. They don't tell you his earlier position.
singa Museveni yali tasanze gabbi idea ye yabadde egenda kukola eyambe n'abantu okufuna ki but when they come buno obufuudembe bana abali mu Kampala a fool is somebody who does the same thing again and again expecting different results. You have been dealing with the taxis, borders, batembe, markets, batembe, all of the ministers. I'm not the one abusing you. In psychology, a fool is somebody who does the same thing again and again, expecting. Are you fools? You are fools according to the definition of psychology. Ask a professor of psychology. All the ministers of Kampala fall into this definition. Tewanaba umulala yenna era tewali alese answer. Tewali. Kana nkugamba. However, during the several meetings President Museveni held with the Commonwealth officials, including the then Secretary General, Honorable Don Makinon, it was clearly pointed out that the Secretariat, the Commonwealth Secretariat, is totally opposed to burdening host countries and that the organizational costs must not undermine the country's economic development. President Museveni, therefore, did not direct the buying of new vehicles as it was alleged. He was actually opposed to the idea. But the organizers came with the argument, Kati Rwanda byabadde. Yes, bwekiri. Did Rwanda baguze motoka? Did Rwanda invest more money? Bakubye akasente akachogamu. Commonwealth yetaaga ebitanda kasanvu. Naye nga Commonwealth bwogibala. Naye basajja mmwe tugenda okuba. All of these cases will be revived. Kubanga mbabuuliza. Any leader who takes power must disquit the earlier one. Yes. Ate ruling a country is the same. Olwaleero Museveni ne bamujjako ne muteekako leader omulala. Economy esigala ye mu bwekiri. Naye, how do you excite people? Kuvayo helicopter ne mulaba abadduka mwabagandi abantu tebagenda genda mu State House mu mayumba ga mu mutende kubanga nze mbagamba nti hosti wamwe baba w'omumbo gw'emmere ne sefuliya y'envu emboka ebaawa mu kidaala abantu abo be muyita mu maka gammwe ne mubeeyagalira ne babalayo ennaku nnya muga nti mubawe ssente ayayay emboka egenda okuvugira mu maka gammwe banaagiwulira ojja kulaba helikopita eziduduma nga zigwa wali mu webale nnyo ate nze nina lisaaki nabagambye ngenda kubakubira obutambi obuli mu Lunyankole obusungu obuli emmanga obusungu buli wansi awo kumata ennyama amaliba emboka enkoni eriawo gwe bali fubutule nalowooza nti yadde ate ng'eno mugobya abatembeeyi musibye faamu ne mubagoba eno mugenda mubasanga waliwo omusajja yali musajja mwezi omanyiza maga nti omusiru omwezi sabotuwa omubbi balina okubanga bagezi nnyo kituufu kakati omusajja yali agala mukamunne ku mizigo ye nga kyakola musajja wa takisi akeera 11 kakati nga noono omukazi naye akeera 11 nti agenze kukola ki kukola kulima okay kati babafubutula mu kabuukibuuki ye omusajja bwe yadduka yalaga takisi weyagiresa yasanga abayina enkoni ate ne bamusayo gye bamufubutudde mugenda okulaba be bafubutula emmanga wano abalina monopole bagambe nti bambuke abalina monopole ku nnyama abo abalangirira kalusa ataliyo ne bakimanya ente z'abannaabwe ekiro kutondolo embooko yeewuuba emmanga wano embooko I'm more popular in Ankole than in Uganda. Are you serious? I'm telling you. Mama wange bamutwala okumujjanjabirayo. Ne attention gye yafuna. Oli mama wa Mirundi. I'm going to test it. Nengenda okulya ekyemisana. Ngenda kinonyerezaako ekyo. This is how you people make leaders. In fact, for me, I have no political ambitions. Okay. Somebody told me nti yali ekalamujja n'asanga bakalamujja nga bali ku smartphones bali ne ku radio bawulya program leka naawe. I'm telling you, the man said if you joke with that man's influence ono omusajja ali wano atijja mukuba mu katambi omusajja ali wano omukanada yabagamba mundeetera omusajja oyo muwe ssente agenda akola ebibye I want to invest here, I want to visit bambulookinga omulabo kati ngenda kuba obutambi bwa meeting zonna if I don't see this man this week
ogena kubicha bobutambi bonna. You cannot block me from a man who is looking for me. I sent them a message. Yeah. Mutujja kwogera naye ngeteeka limaze okuyita ani musiru. You have been playing with him all of the mbu Museveni yatagala bamuwe sente. Bwana muwa sente ajja kusekula bano. N'abasekuza njala. In fact for me kamba buli. Bobby Wine n'akwata pick up ey'omukyere n'agireeta ewange. Tukola kolabo. Leka nayo. Niyo oluyimba tukola kolabo. Bali bampadde nkola kolabo ne Bobby Wine. Na pick up y'omukyere. Alete pick up y'omukyere agiteeke wakama kagange manene nnyo 5 families. Alabu tazina kolabo. Nkole kolabo ne principal tuyambe. Principal tuyambe. Pick up y'omukyere. Abantu bampadde ki? Bangambye ekyasinze okunyiiza ngambalaba. You see, when you give this money to Museveni will be annoyed. Museveni wants him to hit these people. Oyina kubeera ng'oli muyala. Osigale ng'okuba. N'abasekuzaaki. Ngengene galuto. Nabane mbawandikire balwa ne bagamba nti mumpeeko liboni. Oba nabaweereza bateesa mbalaba. Ebyokubakwata bo baabivaako mbakwatanga omusajja bw'akwata ennyo omukazi abatakyatambulira mu nnika wasanga agwanga nkoko kagati bano mbakwata buli wamu ebyokwekweka baabivaako amuteringiyo omusajja wakwata ennyo omugi era omusajja akwata buli kaseera nnika ogijjamu ebyennika biveeko bw'omusanga ajjamu oba tugende mu maaso nkugamba nti on the purchasing of new communication. Omanyi Museveni bamugamba. Twetaaga new communication type of bill. Police ebeere n'ebyayo ne amani. N'amajalo gabeere n'ebyayo. Rwanda byabadde. Tetwabirabyeko. Naye bugamba. On the purchasing of new communication security gadgets. Museveni was also opposed to this. However, he was told that the existing communication facility would not work because it was only restricted to the army. The organizers pointed out that since Chogam needed close and contact communication, as if they were organizing it for the first time, between the army and the police, there was need for a dual system that could link the two security forces together. Okay. Like in the Kadir, President Museveni did not want to spend money on another communication system. But the organizers found their way by creating institutions that required buying the dual system as opposed to the president's position. Let me tell you. Okay. Bagambe eminaala emirongooti giriwa. Ate tugirabako. Atoyinza okusanga ngobuuliza. Naye baba baki ebyo ebyuma ebibakwata ebibabonyaabonyeza. Nabigula ku mwana nga baganye omusasula abireese. Byali byabwe. That was intended for communication. Babireeta nga tebabimanyi. Omwana ne bagana omusasula. Nali mu street house najja nga atambula. Ngendo kitisingaga ekintu kyamaanyi. Eminaala giriwa. Baali balina okuzimba eminaala. Sente baazibba. Yes. This communication gye bagamba President agenda simanyi bagambye eki. Ime babonyabonye essaawa zino. Byali intended for government. Byali byabo. Abo nga babireese. Era ebimu biri mayumba gaabo. Ebyuma biri mayumba. Mayumba ga okay. Amuteringiyo. Baleeta ebyuma ebyo for communication kandi bagana okusasula abaana. Nze ngenda okulaba omusajja omwana ng'atabusa atambula nabyo. Mugagwa bijjeewo. Bino biri efficient bwe bityo wabijjeewo. Bagamba Russian made. It's not Russian made. Mwenyini beba bitumya yali bya Commonwealth one. Omwana w'omukiye omwana bano bajuwa kali ne bakikwako. Nzingendo kikeberanga kyamaanyi nnyo kirungi. Newero nogamba newero babireeta biri mayumba gaabo. Diabo community nga babireese singa president ababuuza mu basajja mmwe te communication facility gundi ze mwagula ziri okay bazina eminaala gye mwali mugenda okuzimba giriwo jazimbirwawo choka sente zafuluma. Yes. Naye olaba nabo baamukuba. Nga Museveni yabaga nti the existing system can work. Yes. Tetuyinza kuba bwe tubeera infiltrated. What about you are talking about a queen? We hosted 2 American presidents. Kituufu. Naye nga buliwo baliwo bati ezo zendusu utafire zeyalaba nagasitayo. Yalabi endusu eziwandagala. Nagamba taddayo. Nakugamba hoteli basudiri bali basajja bagezi. The sudiris could only
bali basobola okutegeera ku internet the largest attendance mu Commonwealth ne the lowest. Commonwealth ina amawanga amagagga: Singapore, Australia, New Zealand, Britain, Canada, India. Ate owabungereza asula waabwe mu high commission yaabwe owambassador kati business tree bamulwana ne balya nono kiwonoka mulwana yafa ono kiwonoka kati muziina business conference bitatule twetaaga abantu kasanvu weya kasanvu bagenda kubeerawo kakade bagamba president bamubba era omukyalo ono buli lwansanga ampa $5 mukyala kyoyo ono omukyala ono the Bwebajja Hotel. The organizers told the president that the past experience had shown that journalists need a quieter environment and a hotel near the airport. This is how the Bwebajja Hotel came on the list. When President Museveni inspected the hotels that were to host the Chogamu delegates also visited the Bwebajja Hotel. On this tour, the wife of the owner, now with the widow, was hostile to the president. Abakiga bakamba. Yagamba president, mwatuyingiza mu deal, tuweka mu sente zaffe, sigenda kwegayiza. Otuongera sente tumalize obanedde. Direct. Era wano mukotinga omukazi. The woman, she wondered why the government had dragged them into a venture that was draining their resources. She pointed out that they had used their money they had, but the work was still incomplete. I quoted the woman, telling the president, Bakiga tough people. If we want to help us, please do it. If not, tell us so that we can do other things and count this as a dirty deal instead of wasting our money. The president was touched by the woman's comments, and this is why more money was given to the owners to complete the hotel. Nali mfunye ekyo kintu kinene nnyo muti mukimanyi. Mukirabira wano ku Lwentebe. Nali kifunidde omuwala bw'agenda okigula ng'ali mu Gundi, Katayi Airlines. Naye mpulira mu gavumenti yakigula. Omukyala ye n'alasuutinga n'adda wale. But this woman appreciated it. Abantu benkoledde. Whenever I meet that woman, she gives me $500. Yasima. Yes. Nebwe olaba bwe bagamba. Eyeye bwe bajja. Bw'aba amawulire. Amawulire balina okukola ki? Baagala kubeera mu kifo kye. Wamusangawo. Wasangawo amawulire. Era bano nkubuuza. On whether naye omusajja yafanga ali mu kakiiko ka parliament. Obufere. Mbasomera bufere. And how they misuse the president directives. Yeah. On whether it was used or not, the president or not was not the president's problem. The organizers, Chogamu organizers, deceived the president that journalists needed one place and it must be near the airport, as if news is sent in parcels. During the conferences, journalists all over the world need one thing, the press center, where they can access information, not to be near airports. They also detest being herded in one place. Journalists want freedom and prefer to stay in downtown to get a clear view of the country. Tuyinza genda South Africa n'Uganda tujja genda ko mu Soweto. Kituufu. Tujja kuteesinga ko kujja ko ngaggwe. Tujja kuteesinga ku Gundi. Guno gwe bayimba. Omuki. Tukumanyi gwe bayimba. Wa. Abagondi. Aba South Africa. Yes. Omukomboti. Tuyinza kutegenda. Abamawulire baagala kubeera mu hoteri. Kola mu. Abamawulire baagala dde mu ata muli gabira mu hoteri wena genda. Bamulimba. Nti abamawulire for journalists. Hoteri. Journalists want to be near the airport. For what? So he agreed. I'm driving one point. These people, they misuse directives. That's why they cannot come up and defend. Ntiza akafudembe, nzinga akafudembe kulwange, nga nonya sente, nze ngamba ababoda, bakoleki, balete emitwalo 6. Kali mzee Tamale katono nnyo. Katumulemu tudde ngochali kuchali ku nsonga yenyini katumulemu tova ko sivi. Tukomone ensonga ya katale ko. Mbakubira akafudembe.
weewaawo mbeebaza mwenna abali kwestiva abatwekumiddeko n'abo twabira ku platforms nga YouTube ne Facebook okola kya bbeeyi mwenna abali mu Uganda emitala mayanja mbeebaza okuba ntamula naffe tugeze mukumulako nga muzeeyi Tamatwaga abantu byomisuzinga dayituza muzeeyi tuze kukigamu kati ekyowino nti ekyo tugita deception they misuse yes president's directives. Implementing a presidential directive and misusing it, they are two different issues. Yes. Kakati ekyokubiri bwe bakwatira you don't know the genesis. Abantu bano mwe muli bato you don't know how things work. Okay. Kakati nga baagala okubba ssente aba Sebaana Kizito being a businessman yaddira obutale n'abuguza abasuubuzi. Okay. Originally abawoza ba State Council be babeeranga mu butale obwo. Okay. By the time I came to Kampala paaka ng'okugiyingira waliwo omusajja nga bamuyita Mayanja. Mayanja yali mukambwe nnyo kuba takisi naye ate mwana nge bamugoba mu State Council toli kye bamuwaayo. He was accommodated by Butoda ng'avudde empi era ekirebe kyabeerangawo n'ekitibwa ekiti nga bw'oyingira mu paaka gwe wa takisi osuulamu ennusu mu kirebe kiri n'okufuluma eri era ng'osuulamu anti nga bw'oba talina ssente nga bataddewo ekiti. It was later the State Council authorities collectors were removed when the taxi park was tendered. Okay. Butoda ne bawanga ssente era twatandikira ku miliyoni 7 okutendalinga paaka eyo 7 buli ddi buli mwezi. Okay. Twagenda okukoma nga tuuse ku 5 buli mwezi nga bo balinda bulinzi kiwedde. No involvement at all. Okay. Kakati this one also went to markets. Ti abawoza b'omu butale bakubanga etikiti zaabwe. That's why local government leaders don't want this government ebawa conditional grants and non-conditional. Tebagala kuzikozesa. It is audited by the Auditor General. That's why bagala kubawa kweterawo misolo gino ejaabwe egitali audited. Kyevensi zibeera ku account nebula zijjayo. So local government kati nga oyo magezi opposite his name. Ye kyakola yalina powers to allow a local authority to introduce a tax. Kakati bajja ne bamugamba ne bamubaliramu abo basajja kati oyo magezi because is opposite his name waliwo abamubbiramu. Why? Singo balandi district bibiri nga buli district ekuleta miliyoni 10 omwezi sente ziba nyingi. Yes, zibalya nekati ye magezi tazimanyi bamubbako neza stamp kituufu. Is opposite of his name. What do you mean opposite of his name? This is what I've meant. I'm a communicator. Yes. An experienced mass communicator. Yes. Kakati nkugamba nti no State Council batandika okuteekamu abawooza. Yeah, mu butale. Yes. Etendala talina kyaleeta. Etendala agabanya midaala gya mu butale kubanga bo obuzibu bwe bayina tebabeerako na reserve. Kakati bw'ogamba owino omusajja ajja kuga nti nze nja kuwa biliyoni 5 omwezi. Kakati bwamugana okuwa biliyoni 5 nga waliwo nga bano ababaddemu bo bamanyi tebaagala kunyiga bantu baabwe nga aigigi abuuza why didn't you give the highest bill? Tebamanyi bw'oba tuyise mu ffe bagiwa kaali tebuli mulimo gwonna ngumanyi manyi ebigulimu. If I sit in a desk nintandika okukola nkubonyaabonya kuba tolina wogenda kulimbira. Kakati pulezidenti bamubuulira nga abantu mu butale bakaaba olw'empooza. Pulezidenti ababuuza empooza lwaki anti obutale babutendalinga babuguza abasuubuzi. Pulezidenti naga nti obutale buddeyo but because Museveni does not make decrease, people don't know that there was a parliamentary committee headed by the late Olanya. A committee? Yes. The Olanya committee recommended that those who had acquired markets should be compensated. Olanya committee. Yes. Kakati
nakubidde ekisajja kyalandi ate ndakukutte musajja gwe nakukutte bwe nazzemu ekigwera nekigaana naye nga ze namukutte dda nzigenda okuprovokinga ne transaction za sente zonna nzimanyi nja kukuba akatambi bakunoonya mu Kampala muno ojja kudda ali mulandiza omwo bwe nakubidde nze ngenda okukubira mba njagala bwagazi onvume nfune justification ekuba oba onoonya kawuzi nakukutte dda gwe ngenda okuba mba namuteze era baabagezi bakugamba ne bwakuprovokinga otya toyanukula agenda okukwogerako abakukoze abamaze okwetoloola okutayisa nagamba mukula one day Museveni will play a tape, a recording. During a second meeting, you urinate in your trousers. Never gamba. If the Archbishop of the Anglican Church, Kazimba, Museveni plays a tape about what is going on in Ikumi, will never go back to State House. Bono balina. Tewali wanayogera kintu kyesiwulira. Eri gundi yange maaza bode erimu millionaires. Bonna balipoozi biri mu nkwatira mu bbanga setiraiti miso bangambye mbu dairekita munnange owayisa neetaaga dairekita munnange tusiga ne mu Serena nange ndi nawe oli dairekita munnange lwakuba yange bangambye mbu dairekita Waisa. Omanyi bagamba I'm creating trouble for them before the president. How? Ne kaka bwe yali abagamba. How? This man creates anti nze mbalaga ebituli byabwe. Ate kati kukuba creating trouble. Otereza gwanga. Ndi ne mbalaga nga abatakola. No nze siri okuyamba mmwe. Bwe kiri. Kale nkugamba. Nti ini Owino. Ogundi Kiseka market. The traders sold the market. Yeah. When the land belonged to government. Bali basibye n'okubasi. Tibatunda ki? Tewali bwe kye baatunda. They had no powers to sell Kiseka market. Yes. But the government compensated General Mugenyi. Ate Mugenyi yangamba nti I made a loss. Enguzi tetwagibala. Gitwawanga abasite council. When it came to Owino market, it was a different issue. Yeah. Why? That company you see Seroma. It's called over Seroma. Is it slower? Is it? Yes. Mortgage this land to buy your win. Okay. See the council received the money and issued the land title. Yes. If the president cancels the land title, yes. They must refund it. Send the slower. Bano tebakyogera. Museveni yasazizaamu ekyo yakisazeemu. But refund this money. Zebakwatako. Gwe mukazi gwe genda onoonyereze genda gwe mukazi gwe you woman you go to Entebbe and dig up to the history of night kulabako and Mama Kerere how they ended. Mukazi gwe oyisumi to Kushaba. That woman came to me and I recorded her on video. She found me mwaka akafo kenyini nga apadikinga yekaabya ngudda ku kizibu konze kizibu ki kuba yajja mu manya abamukozesa kizibu kimaama nva tuvudde mu State House twagenzeyo mu State House eggulo ne batuwayo $5,000,000 ntusika ku akawunti mu Centenary Bank abasajja bazze ne banteeka ku gun point ne baŋŋa nti be baazigobye batutteko $2,250,000 mu Centenary Bank mwokubira enduulu akyegaana. That woman deny it if she did not come to me because when she denies I recorded her. Recordings ozirina nali mumanyi gyavudde nali manyi abamuwaga ate najja ayogera n'agaana omu ku basajja abazibbye aŋŋambye yekyobe tuyiplicate nakyo kakati whether the issue is there are three issues. Yes. One, if Museveni cancels the land title, these people abasasula send must benefit from the same generosity like who
like basajja balaba like afande mujenyi boyogeddeko baani bona. Yes, that's this one never jiwe kati when it goes back president yagamba if you want to have an election in a market go to the Uganda Electoral Commission. Yes, which has the experience register abakolya mu voters abakolya mu katalo banga most of kakati ngagana agalekana tewali wa boda asobola kukkiriza naye mubifaananyi muganonye tulika kwata oluvannyuma. I want to tell you fwe mugundi mu Bible batugamba Sulemani Katonda bwe yali awadde amagezi omukazi yakayirira omwana omulala nakati tetumubajjulamu. These are the idiots. Okay. Anybody who helps you toyinza kumukola ki kumukumuga whether it is Lukwago or not. I cannot condemn Lukwago. True. May you fight Lukwago yejjawo butoda. Yes. Mzita Lukwago yakola ki yejjawo butoda. Are you sure? Yes. How? Bagamba bwe mutajjawo butoda Museveni mbate mujjeeko because balina endowooza n'oyo gundi wini byanyima we fought army Katongole kills people kubanga buli kintu kyonna mwe batali balina kyo baba kijjewo ekiri mu ssente bate bomwe bali tebakikwatako. Yes, tebakuba butodo ne bagijja nako kakafusenga ne kulubya kakati mugamba mbu abasiramu bagenze mu ADF. Yes, mwabagirawo ekintu kyabwe you have invaded abasiramu bakolanga we bakoleranga ssente kati alternative bagijjewa and they are young nabo ssente bazeetaaga kituufu butodo yalimu baki basiraamu. Yes, butodo abasiraamu balina ssente omwana alemye okusoma nti muwe ng'agula taxi ng'ayingira Katongole oyo wa butodo eyali chairman yajja ku gundi ku stage nga mwana muto Katongole. Okay. Taata we yali musajja mugagga era erinnyo lino erya Golodi. Naye omusajja alina erinnyo lya Golodi. Taata wa Katongole yalina erinnyo lya Golodi. Katongole twamukimanga Nateete wa Ssengaabo nga yina akazigo kwekati. Okay. I know all these people. I know how it started butodo. Yes, I'm not a new man in the Gundi mu bintu bya transport. Naye abasajja beekolera ekintu kyabwe omutali nnusu ya gavumenti ne bakiteeka ku ttaka omusiru n'ogamba mu Kampala tuleeta baasi 300 zisombe baki feasibility study ogijjawa ebyo Kisaka yabikkiriza ziyite ku nguudo ki buno buguudo bufunda buti zikola eki wava munno yazireeta bigenze wa Museveni n'entwe zaabyo n'entwe n'obusuma mbw abiwe garanti nga mu kibuga nga zeetoolola bwetooloze naye mwonoonye eggwanga lino bantu mmwe naye mujja kusasula kituufu. kakati nkugamba there are 3 issues. Yes. If you want to organize the voters in Owino you must identify ani ayinamu omudaala who is the bona fide nange naye balina okubuuza muzee Tamale balioke balonde ani ali bona fide okuba nino kimu akwatibwa katala ako oyo omukazi ayinza n'okubanga n'asamba abantu n'abawuliramu n'abakuba paadi ze ng'ali mu nsonga. You go and ask the history of Naiti Kulabako. You go and ask the history of Mama Kerero for your peace. Nobody will but you. You are not the first one. I've lived longer. I've outlived the old regimes. Yeah. The new government in Gayabu decidu. I take it to Dukola Gil. Aha. See na. Because I know. Tumukunde yagende Kenya nakikubuulira bakimbuulira tumukunde yagende Kenya bakimbuulira agenda kulaba government ya moyeego naita Nicholas Rewot namuga you people I was sent here to advise you but the one doing things are happening your government is collapsing gundi oyo Nicholas Rewot namugamba young man you don't know Kenya more than us. Yeah. We know what we are doing. What we are doing. We don't need lectures from you. Let me tell you, young man. In every country's history, there must be a day where one group that has been in power surrenders it to another group for the country to continue. Tumukunde Tiesura Nairobi.
omusajja muga this day has come for Kenya. One group is giving to another group. Yes. Tewali lunaku enseta bera mu Libya. Kituufu teruli. The Libya day. Lolina okubaawo. Ekibiina kimu kyamala emyaka 5 mu Japan era bakijjako. Ekibiina kimu kyamala emyaka 5 mu Mexico. Okujjako kyama kyamapinduzi yo bagizimba. Owa kyamapinduzi temuli bujozi, temuli slave and master, temuli bajoga bantu. Okay. They are comrades. Yes, they are comrades. Politics is based on mutual respect, ideology and sharing. Yes. Nabano bolaba, I was watching a meeting. But the work ajiko kabantu basatu. To study kibiina kimu bateeka sente. Nedda. Political party abali mu family ya Museveni ekintu mukyesuulidde mwekka. If you have failed to agree kubanga balina omukisa gw'amaanyi nti mu mawanga mangi gonna sinalabayo ggwanga liringa Uganda nti ku myaka 40 president gyafuze mu family musobola okuvamu omuntu ali supported abandi bamwagala Mzee Tamale yali badde buli gwakwatako yenna gwanoyitinga nga bagamba naye waliwo eyo tamiiza neddokkirizanga munsikkiriza nti Schwarzenegger yali musajja ng'asobola okufuga Amerika nti yazaalibwa ku ttaka lya Amerika. Kituufu. Kisinja kamujjamu kkiriza nti omusango gwe Hege gwakukwata oliko ennagisi onuka ennagisi lekera banno lekera omulala. But if you say ti wakiri ono kitwala onajja kitwala onakitwala then God has challenged balokole balina n'amakanisa naye Katonda akwazika ekintu n'okikola ki n'okigalabanja nekigenda kumulala. Kituufu. Kakati nkugamba that's the second point. One point compensate babasirowa ekyokusalamu ekyapa tekitegeeza City Council yatwala sente yazitwala City Council yatwala sente and these people have been fighting to recover their money. True. And interest. Bwekiri. Yes. That's one. Two, elections tezitegeeza nti ziwedde. The people in those markets, the Owino market, want to be. Three, President Museveni kibatamubuulira waliwo gurupu gye bafuluntinga ngwe ettaka lyayo wasagaamu kino bano bajjeyo ono omukazi eyebajja ne banne balina omukazi gwe bafuluntinga mu yenna nyini ttaka. You are stupid, you are an idiot. Why? By the time Lugard came, it was in Nakivubo. It was a swamp. Awo wonna. Yes, Nakivubo bavubira. Mupaka omwo mwalimu omugga. Okay. Nakati gukyalimu basenamu amazzi. Mupaka mwe mwali omuti ogw'eddembe. Mwanga yagamba Lugard nti sulawo mu lusaalu. Endagaano y'olwenda n'esalawo nti ensaalu zonna za gavumenti. Naye mukozi gwe n'akafuudembe ne banno bwe muli mukireeta ekyapa ekyo tubakube kakyavuddewo ng'omukazi waliwo nannyini ttaka omukazi akiremize owino olusaalu. How could the colonial government get olusaalu? Mukozi gwe ne banno mulyeko ze mulidde ekyo bakite kati kubanga basazizaamu kino Museveni bamukubirewo ekipyo awuna nsibira wano. If you don't see somebody claiming nti owino yiye ng'alina omukazi oyo alina akafuudembe alina bano ba minisita abalala yowe Kabanda yabadde amuwakanya ate Museveni ekibi kyakola kyenkugambye tuwere Kabanda goes there nga bano abayoyo bamubirezigwe bali nnyo we embarrassed and outsmarted sira bigendamu kituufu kubanga bano ababbi bo bamuziga bali babakubira nti muleete gundi ne gundi. By the time you come you are outsmarted. You cannot work in government again and a former regiment. Consult me, give me money. Naye okola mu byekiyaayo ebyo nti oyo omukazi abamukozesa tubamanyi. Okay. Yes. Ye bukyaze solo za accountability ye eriruddawa because kyebazanyiramu Museveni nze nakiramu ngaga nagaboda gwoyogera. President yagamba nti muddamu kusoloza sente za taxi. Ndikakuba azijjewo ndikasama go gazisoloza. But you see, ne president yennyini minister transport bane mutwebuuziiko Katumba amala tamanyi bintu ebyo mu Uganda kankubuuliza
Uganda Airlines bwe bagiteekawo nze nayogera ntegenda kukola ekisooka lwaki lwozala abalongo omusajja lwagoba nga teyasigadde salon anvuyo olwamala omukozesa okuleeta ennyonyi tebagobe ne bakwata ku nkono embwa erimpiki anvuyo olwamala okuleeta Uganda Airlines maama gwakoledde eggwanga ekyomutawaana nozaawo Uganda Airlines ate bakola batya mu lisafu kituufu taba nawolovu olumala okuzaala afiirawo nalowolovu talaba ku nnyina ono Lieutenant Kananjina Lieutenant Jenanjina ye yasibya bagundi baguwatudde bayiseewo ebijanjalo byabwe babyokera babyoleza n'eri Kawempe balinayo baveteranizi bagobye embwa misoni olwaggwa ne bagoba embwa yabuliddwa ne sente ezimutwala mu Amerika mitwalo $2 aliwo abo atudde ayesabulo oba guti bagenda mutwalawa abadde abogolera mu kooti omusajja awummula agenda mu kuwummula namugaa nti guti omusajja omupokoto n'agira kagati omanyi Musuguli yagamba nti nze okubya lwenkubya field mass amin kati nze field mass kati omupokoto okuva leeri natula ne katebe nali endiga zaguti ne bamufumbira n'omukira yali endiga ezi ku faamu ya guti yejjeno bamwe kooti maaso nababuuza nti omupako ate yagenda ne kufaamu yo n'omukazi yali agenda mu bakidala tega yafumba ewa omupokoto omupokoto yaani atigomya kalamoja omupokoto yaani era n'atagitinga waguti politics wa Uganda gwe tomukola naye ekivudde ku mupokoto ekididde ki njala kati ate ani yasoose okugabayo Bobi Wine emmere yagijeewa kankubulire ebya Uganda kyebibeeredde oyinza okusanga enjala likaramojja etta abantu aba prime minister's office emmere bagiguze wa Bobi Wine leka naawe yagijeewa Bobi Wine yayingira etya ayina yenkanaki kubanze wange bwandeeteyo ka pick up okuli omukyere tukola kolobo principal tuyambe leta pick up y'omukyere muzeyi Tamale tulabe kolabo ne tukola kolabo oli baba nayita buluna balutyo ya kolabo enjala eruma kolabo where do you find in fact you see batugamba mu political science nti a country benefits a lot with an old president when an old president is pragmatic, flexible, and merciful. Toyinza kusanga president wana mwesatu mukinana muka enjala nebere karamoja nga inayo ba minister babiri ngeriyo onek yoneka avayo nga ba refugees baze abebweru abale dikulosi bayagala onek kwa bajirako akantu era bakola wano conference eyaba refugees ne bakunganya $1 billion bagoba omunyampi omusoga nti yazibye abazibye basigalamu. What happened? Nabanja kasi yagenda mu ba refugees n'alaba bulangiti bamuleta tali nyabukitu taddayo kugenda naye kuba Nabanja uyo Nabanja ye yagwawo kasi yali mukasono omuvuga kasa oneke yamulema nambogole naye n'abogola nti nategeera Nabanja we yakoma okay Nabanja we yakoma kasita mu kintu kimubeeramu gw'otasobola goba ng'obogola obumazi kiba kiwedde. Yes, era Adebo bwatyo bwe yagenda Adebo yawa directive teri minister yina atambula bweru nga tasabye prime minister kakati waliwo Richard Kezuka n'asaba namuga tojja genda Kezuka yakwata ebbaluwa ya Adebo mugano genda n'agiwandiikamu because of your lack of knowledge on my trip I will travel without your permission. Richard Kezuka. Natamana again. Yes. That was the end of Gundi. Adebo. Moyiwe bamutegeera nti agudde. Yali ku mukolo. N'avuma opposition. Kaliwa n'akwata ensawo ye. N'aleka Moyi ku mukolo.
they thought that it was going to be intercepted. This is why Karua is prominent. Okay. Politics wa Kenya. Okay. Okay. Era bukulu yagayinti ajja kusiba ababbi nange yampabirako mu kooti n'akolaki. Tali compromise. Tali compromise, okay. The way Bukulu is promoting her is as if she is going to be to overshadow. To overshadow. Era bajja kubiyumbiramu. So, okay. Kakati nkugamba. Nti president omukambwe Museveni oli eyahanginga Kasimubula ne Sibirumbi abadde tayisobola heads would roll starting with Onek. Ekire kuchiri ekkaramojja nekibanga president abadde all of the government structure ngobadde n'aba ministers babiri balamba muwakana ku by'obusiraamu muba muwakana ku by'obusiraamu ye omukafiri najja yokulana nga mutemugirina mukola mutya olumwa mukyali basiraamu muba mukyali basiraamu n'ogamba nti ennyumba ye ekutta omuliro ye naye obweddemu byonna muliraanwawo bwe mutaagalana n'aleetera mukazi wo gomesa emutuuka n'ekiteteeyi ekimutuuka nennika fiitingi aba teyamulabako dda aba yabijjawa yamupimirawa era mmwe ng'emmere ebabuze era babweni yaba nayo mwe ne mutategeera mbadde nagwe enyumiza ne mugamba ndi mwereti miteriyo bw'oba okolera gavumenti ya Museveni nga bweri kati teweemalaamu nnyo ngambagamba oyo omusajja oweerosigo basse James Kakwazi ku mulembe gwa Obote batta omusajja wa UPC ekyengera yali anaabanga amaze okweyiwa amazzi muntu namuga nti akaffe katuwe yanaabanga nemmundu enabaga akaffe katuwe abafeddemu empesasi ne bamutta Muwanga bwe yajja yagamba ye lwaki yagenze n'awaaba ku ditaaki ng'awaabira abayeekera Muwanga Minister Defense he had already converted to the rebels. Muwanga yagamba twakuwa emundu olebeete naye wabadde onaaba nayo yabadde anaaba Muwanga bwe yabagamba kakati oyo James Kakooza kyatamanyi kyabadde tamanyi musajja wali nti eri gyabadde awaaba mu security bakolagana nabani anti yabadde abalwanyisa nnyo ba criminals. Yes, abadde alwanyisa nnyo ba criminals bakyemeri beero Ssaabasinga obungi bakolagana nababbi kubanga baba babbi bwe tebakuwabira mu kooti nanestate akita bwe biggwerawo era kakati tekubuli nga bo aba security abo bo baga nti mbakalubiriza emirimu. I can investigate and find out the killers of that man. Abakakoza ambazuula. Okay. Kuba bwe kiba nga abadde ayina you must look at the cases zazenga zabadde akolako. Yes. Nga bwe nabagambye nti when this man n'omukazi nga batomera train nsooka kubuuza lekeegi nenjikebera ye emmotoka yabadde esiba olabayo eyewitness ye yayimiridde yabadde emabegawo okiwulirayo nti yabadde atambula mu luguudo yekka. What if it was a scuffle between the couple? Yes. Awo yakatomerawo emmotoka meka. These are questions investigators ask. Babimanyi. Anti kyenkubuulira naye you just last bukedde ne diverting oweeyisigire namulabye last night he is learning now. Be very brief. We have received the information that the RC chairperson of such an area was murdered. The police, as usual, is investigating. Komao. Kiba kimala. Naye details olitwalayo mu kooti bukedde ne bawaka bukedde ne konoona yonoona. And I'm shaping these newspapers. Kati olwali mu mpapula zaabwe ndabyemu omusiru omu. The most stupid person is this man. Agamba ki? We should hire Sri Lankans as consultants for change in Uganda.
kakati musajja ono kumanya seto. Can you hire your neighbor a salon to produce twins from your wife? You idiot. Nedda. Abantu badde people yearning for change muzayi Tamale. Uganda is yearning for change. English. And they even acknowledge. Sumeya koliranga mwali jasira. Is stupid, is an idiot. Every system ebaliwo bwayo. Kituufu. Ebaliwo bwayo. Buli system ebaliwo bwayo. Ojanalizinga bwayo. Ti system ene ekola etya. Bali kakati kiraba. Aba Conservative Party bakakyusa ba Prime Minister babiri. Teddy May ono agenze bateekeko omulala. Why? Whenever they see the mood in Britain would require a snap election, Boba Jako and abantu bafuna hope. That's their strategy. Okay. In Japan, a political party mazemi yaka ekyusa ba prime ministers. Buli system woboji batuchita systems analysis. Yep. There is no Ugandan could a sensible Ugandan could encourage riots. Taliyo. No Ugandan, no educated Ugandan would need to encourage riots. Me cannot encourage riots. Yeah. Kubanga bwokoleza omuliro tomanya gye gunaako. Bukituufu. Waliwo kye tuyita a headless revolution. I can accept an inter-party conference to study to talk about naye kibi bajja bagula. But we can have a conference of stakeholders to discuss the situation in Uganda. Kubanga parliament ngule buguzi. Andi amuzita machogeddeko. Yande yachogeddeko. There will be compromise. We need an prominent people oba balazemu eyo baludda wa to talk about a country that is theirs. Nga bw'olabye nti bano ab'opposition beegasse ennebi ate bayinza egindi bayinza okumukuba nabagamba ti omuntu yenna ali mu buyinza the moment you want to control your area you spark off a rebellion. Ne bagamba nti mukwano gwange amongi will spark off a rebellion. Why? Ono ali mu ofiisi ye aliwa ono agenda okwesimbawo yamuwa omulimu kati balabanga abayimpozingako abalagira nti ate n'amonge naye bw'alowooza nti kansanyewo FDC wewava neno gyogenze naye abuuza tankyukire ye singa teyaliiwo kambuuze bw'obanga singa siriki teyaliiwo singa mubuuliraki kubanga siriki yebayamba okubawa emirimu nti abali mu siriki bemugjayo singa siriki teyaliiwo singa mubuuliraki among kills FDC in that area abakyalina omulimu sibula omuddu wagende ne Museveni ejja kugoba bugulu okamuyimbidde. Yes, kuba ati kyembagamba nti omulokole watali sitaani aba agenda kulwanirira ki tewali firi n'omulamuzi yennyini teyina magezi. Why? This party has already secured two-thirds majority. Yes. Two-thirds majority byonna bye baagala okukola basobola okubikola n'obiyisaawo. Killing democracy or you are developing democracy. Nembaga nti ku mulembe gw'Obote ekyayamba Museveni n'abaagenda mu parliament baabajjayo. N'abaagenda mu parliament baakolaki? Baabajjayo. Nabaga nti Singapore, if you read the Singapore akatabo ka kuwanaliyo akugamba nti ab'opposition baatusala akakodyo during nomination eza party ruling party bakkiriza abantu babiri bayita mwana opposite ne wasigalawo seats 17 only 17 seats. The parliament yabwe yaliyo baya abantu bameka. I have to recall to read back. Kati ab'opposition tebavuganya mu nomination z'abali ruling party. Ruling party yayitamu nga tewali n'abali opposed. Kakati general election bwe yatuuka ab'opposition bwe bawangula zenente
17 kuwa niliya akugamba the strategy with the opposition worked. Okay. Why? Our supporters were convinced we had no threat in parliament. We had achieved the 75%, the two-thirds majority. Okay. Therefore, Singapore n'abawagira ruling party bawagira opposition to safeguard the 17. Yes. The checks and balances. Yes. Kali bonobanga gubulemu opposition omujjayo. We tugenda funa checks and balances. Tugenda funa ki? Ekyo kulimu ekimutamanyi. When you read the Hansard, ekulaga ekintu kimu. The majority of MPs don't speak balambas. They only come up at the passing of the bills. Whatever katambika komukyalo mubaka yayogeddeko mu parliament. In future, abantu bajja kubuuza, how was this parliament passing these laws? Because the NRM only appears kuwanika mikono. But when you read all of the contributions, all of these laws will be reviewed on this basis. Tamale akadde katuduka konja banyanyo ko ne ko fracas ye makerere obuvuyo obudde makerere kubanti wavuddeko n'omubaka munambo okubanti yakwatibwa kusozo okubanti waliwo omuyizi eyatiddwa kyekimu NRM yawangulako Makerere Kajingo was an NRM person, Mayombo was an NRM person, Muwala Wanjuba was an NRM person. Otegeera today, as we speak today, NRM abebibiina abali vibrant bavubuka. Yeah. But the problem, I think what the president has done, kuwa NRM sent. Kuwa NRM sent, tbayinza kugeza kuwangulwa. What they send? They have to make accountability. They have to make accountability. Okay. If you are not up to number at the university, what will you do? Accept. Tibaba wanguddemu. Abayimbi masanyalaze mukagombya. Onse Mike Nodia King Mike no mwemuruka ya milioni lukaga. Ako kwa masanyalaze ni kiwanu. Era museya ntwali tutalanga mwana wene kabamba olubuto. You are creating a minute to bayimbi. Abayimbi baganye batuteka yanje emisinde nga talinya jenu. Batutera gadi emisinde. Why are you facing resistance everywhere? One, you don't want to invest. Yeah. Why don't you go room up? Yeah, first of all, you're namuna atwalayo. What's the purpose of a muyimbi? Kulira musente. Kubira musente. That's all. These are channels of mobile send. Otherwise, Kamba Bullet. Betwagazia 89. Yeah. I'm 70 way jumbo years. The DPs thought that they captured Museveni. Okay. The Minister of Planning, Finance, yali mulema wa DP. Minister of Agriculture, ono mukazi webusoka. Omukazi ye yakala banna. Naye namulabanga tumuwebaza amukolera. Ono mukazi webusogo yani. Aliwo. Oli yakola ngenyo. Yekakati era akomyewo. Naye mmwe temuwummulako. Oyo yali minisita agiri nga yeeyagala wakitalo nnyo n'agendako ne Zimbabwe eyo era n'okomawo mukazi gwe era n'okomawo tumwebaza akufuga minisita wa agriculture naye mwabatawummula mwavaaki babasondere ssente oyo omukazi yali minisita wa agriculture wa DP Kitaliko nga wa DP muganda wa Semogere Kawanga nga minister transport minister of state organizing secretary Zakalu ngali mu government ali mu agriculture nga gondi Everest Nyanzi abo bameka abo batano nga wa DP Semogere yenyini nga minister mu DP Ponsiano Mulema nga DP the DP dominated the government and the people were scared but they by the time Semogere left bali babajemu 1-to-1. What the president wanted was a power borrowing. Kubanga aba DP baite bagenze mu government as a coalition government. A coalition is negotiated and
given terms nti musanga ali wanting era ffe tuleeta omulala eno yali broad base a broad base government is not negotiated you come as an individual Museveni bwayagala akolaki akugobamu kakati kyembuuza eyo sipiriti ya Museveni in 1989 ne bagaziya parliament NRC yona kanyomozi ne bajja teberondwa ne bajja all of former powerful people at one time semwogere mu lupapula lwabwe olwa citizen busted the district chairpersons belong to NRM belong to DP n'abaga nti if you want to see what the Democratic Party has done to this government look what Christopher Yiga Sebagala yavumanga Museveni n'akola ki bwe yaje yakola ki yafudde wali never quarrel with the people. You don't need to kill a student. Ebiseera by'okutta ba student magere byafaawo concede defeat era nemera concede defeat oyina parliament gwegikulira oyina gundi gwegikulira why do you fight for this gundi makerere kiriki oba nze nakulira mu family ekyoba ndi arrogant oba kyera kyekiŋŋanye okugaggawala nti nange nfune sigiri ku kyalo era nze singa bano tibanja kuwaze nti nina okwavuwala mbafukamirire yes nti omusajja agambe muleete Museveni yagamba temuwa sente gundi asigale nga ali bwatyo lwajja okubakolera nze ne takisi kamunye nali ngenda kuzivaamu ngende mutuleera waliwo ekiseera wootuuka n'ogamba naye bannange nfunye sente kano sikyakayingira olaba olw'okuba mindset yaabwe eri mu byakufuna tebalina investment liyo sente ze babyewono ze bakwatidde ebweru abo abaliko travel bans amayumba ge baguze Canada biki they would invest it in gundi ndabye n'agamba wano Museveni is obsession with the investors who is an investor. And if you want to be an investor, you don't need to be in Uganda. To have, you must have an investor's license. The last time I checked, ngokubera investor, okufuna investor's license, oyina okuba ng'ojja kuinvestinga mu Uganda, dole emitwalo 5. Abo abamonisa tebabimanyi. Nalibino omusiri era mu monita manya mu mpapula zaabwe. Sensa motion against mobile flops. Omutembeze gw'obusiraamu omufuti wa Uganda ayina okubeera omusiraamu omusuni ayina okuba nga ayina diguli mu sharia ois equivalent in sharia kooti yadefininga equivalent ya sharia tinga yasomerako oba yasomesaako mu institute of higher learning bw'oba asoma sharia mu biraali Islamic Institute you qualify under this provision mufuti wa Uganda anagibwangako ng'agudde eddalu ng'akoze ebitali bya busiraamu kubanga aweze emyaka 75 kakati njagala ombuulire sensa motion kumubaje ngeri yabadde evaawo nkuki akoze eki ate sitole zaabwe bw'ozisoma press release ziwandiikibwa omuntu omu sitole yonna eri mu monitor eri mu new vision eri mu ate yo obusaafa ate yo nze obusaafa omusajja yankakakati waliwo omusajja atunda muwekulya kuba sikasoma weekly newspaper you know kuleeta ebyamaanyi entunga byamaanyi nti gwe mu wiiki namba otuleeteddeyo ki teyina gundi obusaafa temuli weekly topic a weekly newspaper you had 7 days to look for a story eyase egira erikaki nti tomorrow oyina okubeera ku street ennaku mmeka a week number kakati ate bwokuba nti bwokuba speculation budget should do this ate kakati speculation kakati ekyabwe kitaabeereyo otugamba nga olwale nsanyuse nnyo monitor akubye simanyi kipusigeji kyebitegeyi okuba otya speculation ku mutwe headline kati ono ate lwana awangula ono amawulire gabuze kasabaako mukuba muhoozi bajja kutuuka okugewandikira bagensomere nange enkozera olwo nenye nnyo okuba obusirusiru okubujja mu mawulire abantu bakategeera kati gano gabasiru kati Mzee Tamale as we are winding up ebintu bibiri so fracas ye makere eyinza kuba ng'esolvingi bwete andi nkugambye it can spread to other areas why nti eyakubye yani bayinza okuba NRM entalo za nkugambye when you go to Rwanda, you see
you don't see matters involving people in the government. The government is intact. Okay. When you go to Cuba, it's unlikely to find a person in the government who is killed. Okay. The government is cohesive. When you go to Israel and the government official is killed, the blame is blamed on the Palestinians. Okay. Hezbollah. But not the government officials. Prime Minister wa Israel omuyeka yattibwa omwana olw'okozza ebitundu ebimu byebali bawambi. And was a gundi agency yabwe yababulira n'aga nti Muyudaaya tatta Muyudaaya munne. Yeah. But when you come to our countries, me am more worried about government officials than opposition. In fact, when you come to my home, any of my homes, the bandits are capable when I know one noob and soka kulaba one noob. They can now. Do you know the reason? Why? One noob and this information. Now we denga bakupulaningira. So when I am ambuliranga Museveni beyawandikira balwa ne batamusasula azomu ya. I see an opposition person area because of my security. Is more credible than on Ariel. Onajja kundabula. Ekitegeeza I'm more afraid about government people than the opposition who are likely to kill me. Who are likely to kill me. Not the opposition. Opposition didn't know opposition. They can now. No. Opposition here yafuwazi. Ate bokole balina okko. Anti betemyemu tiwaliwo ayagala obwa president alowooza nja muwagira era kyekinkubiza okuntuusaawo. I have to. N'emisango gyabwe gye bazza nze nina okufuuka ekidoli banniemu emisango gyabwe. Okavalinge. Badduke bagende. You must suffocate me. Emisango gyammwe mugiwone. Nze nagikomiti mwankuba n'engenda ne munumba ne mu business zange. So that's one. Nti kakati oyinza okitegeera nti eyasse omwana w'e Makerere ate si opposition. Is a government is a opposition. MP Mulamba wa NUP. Abaganda bagamba nti omubi yapamye mulumbe and they don't investigate. How does this man or opposition benefit in the matter? In killing an opposition member. Why did you stop the elections, the campaigns? What if mwategedde bagenda bawangula ne mukola kino muyimiriza akalulu? They don't calculate. They don't calculate. Intelligence tebabuulira. Waliwo ebintu Museveni ekimuyambye okubeera mu buyinza. Yes, he does not persecute his opponents. Nti ndabaga nti oyo Bobi Wine ekyamuyambye okufuna sente zizimba ekitebe bamonitor. Abamonitor bagamba nti language ziri mu NUP ziri mu handi ya Museveni. Kakati ne baportrayinga Kibalama as an agent of government. Yes. So the donors had to deal with who? With Bobi Wine. If these people had not implicated Museveni, bali baliga nti language ziri mu party zimale kugwako tubawe sente. Kakati bana aba monitor olwokuba bawala na Museveni bo bagamba ate nze ne mbagamba nti no, Museveni does not have any interest in disorganizing no. One, this Bobi Wine sneaked into a delegates conference. Which conference? Yabano. Yeah, okay. Yes. What if Bessie also takes advantage and sneaks into this? Museveni is not any leader, any intelligent leader. Cannot Bobi Wine abadde naye amumanyi ng'akola ki? Wali. DP is a friendly force. Okay. UPC is a friendly force. Era bagenda bagenda ne bawa yaba abaka bagenda mu yala. Abagenda mu yala, yeah. Kubanga eyala tewali teeka ligamba nti buli kibiina ekikiikirirwa mu parliament. Mu parliament. Parliament constituency itself has an electoral college. Yes. Okay. Kubanga tulina constituency zaba eyala. Tekiriyo gye kiri. Nalabika teregoyo ng'agamba simanyi kyamaani wa. Abasiraamu tetukiikiriddwa mu Mutwale Saudi oba Zanzibar. Kuba yes. You cannot raise such a stupid issues. Kati nkugamba nti Museveni tapasitutinga abantu. Okay. Olunaku lumu nagenda oyo muzeeyi nagenda yatuyita n'atugamba nti bulenzi mmwe nga tulina Onapita ani atafa ku Museveni bulenzi mmwe n'agamba Onapita ate mmwe mwamuvumanga nnyo ono kale kale ani atavumanga ku Museveni kuba akozesezza bonna bw'ogamba Amongi nti yali mwefudisi ng'ali active tavumanga ku Museveni
what was the purpose of forming FDC? Ono omuvubuka we deputy yatambuzako n'ebigere nga talina yadde ekikumi nga tayibwa bamumma ssente wene najja nankumbi nanyiiga nga talina ekikumi yatambuza bigere okuyingira Kampala. Was a bitter man in FDC. Tali wakati wali ekitegeeza singa abo beemuleetinze ekintu kya Museveni nti Museveni wekiganya akolaki akkiriza oba bamuwangula eruweero. Imagine bana abasirusiru Nabukenya organizing a fake birthday party for Museveni. Najiteekako rotten tomatoes, rotten pineapples, rotten mangoes and rotten cake ku Constitutional Square. The same Nabukenya went and defeated an interim candidate in Ruwero. What did Museveni say? Allowed the woman to come back to go to Parliament. Do you see the verdict of the vote? Never no look baba the sente kati bakifulopinze era bagenda kuddayo n'engolo kati ababbi bagenda kuddayo anti kayimiridde kai okugabira ababbi bano sente kyekireetedde n'ali mu buzibu. That's why when they go they make havoc, they must account for this for the money they have received. They get hooligans. So Mr. Tamale, you're saying NRM yechankalanya akaluka university utakiza because tebemuleetinze example ya Museveni. Yes, either we win or they lose. Either we win or they lose. No, concede defeat. Concede defeat. Okay, as Mr. Tamale is saying, concede defeat. Abana ba university naturally everywhere bawagizi baaki. Nebo tuli abe Kenya kati okujja ko Ruto. Abasajja bonna bali mu politics we Kenya bali balalu ku university. Mawe yagamba president nti my colleague, the president of Uganda, the name of president, don't they sit down and share? Mawe yakapuma gundi betikami yagende ndabiremi sebo president ngomukazi yaje wa Yesu omulwadde w'ekikulukutu nakwata kumunagiro gwe nange ezise wado sebo betikami yayogera bimeka kati sayigigi muyigire ku Museveni nti muleme kugenda ku byakasa meme kiriza nti bakoze eki nti wano mu university Yiso yali badde babuulira nti bagenda kubawangula waabo kubanga mudu abayimbi babaleese emisinde masanyalaze talina waayita lagadde talina waayita babajooga nnyo fe tuwagonde tumaze kugula ennaku nnya tumaze eki tumanyira kayanja lagaddi nabajooga abantu n'abajooga. Get credible people. If you want to win an election, don't you impose. Why do you impose? You impose because you want to use these people as conduits for money. Ndiba tunawa abayimbi billion lwaki mu abayimbi sente nga bandi ya polisi yo ne motoka basi jetambulye mutesiba. This is a question mutegere kuba mujekitambuza mu university emulate Museveni where he is defeated even in Ruwero he accepts that he has been done what? Defeated. Ate tabana anger. Do you believe nti Museveni is a happy man? Okubanga Museveni bw'ava Kampala n'atuuka Mutukula okuva Kampala okutuuka Mutukula ayinawo weenaaleemu ogwo omu yekka MP ogwo oyo weewaffe yayita mwana opozi oweeri ekooyi ate ayina kye bamuwane ku komiti taliyo era tebajja mumuzza so nga ate abo Museveni yali bazimbidde essomero olw'okumuleeteraki omubaka opozi mu Buganda oba tayakanga mwana muto oba ki naye ye pulezidenti yalizimbyeyo essomero mu kitundu ekyo ng'akolaki ng'abeebaza nti mwabandeetera anopozi wadde owamwe tasobola kufuna bwa milita tasobola kukolaki naye mwembeebazizza ne bategeera nti omuntu Museveni bali abayisamu owenaalemu opozi yabazimbira essomero. Kale sigenda kubanga sobola ngenda mberekeza kaddekeeko nyebaza mwenna babaddeko nkoze ne team nene nnyo wadonde drone ku kamera mukontrol mu baddeyo Jeff member omune producer wange omukulu Ali Matovu Nabugerere. Kale mukama bansi abankumire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulinda kolabo nze kasande teda piga principal Robert Chagulanyi Sentamu tuzina kolabo pick up yo muchere yokanga abana bange tibalina kyebalya bakayite enjale eruma. Kale tuzina kolabo tuberekeza musiri mubere bulungi.